There is an authoritative dictionary in America called Webster's Dictionary. אז יש מילון לאנגלית בשם ובסטר. And Webster's defines a term. I'm going to have the definition from Webster's of the term examination. ואני אתן את ההגדרה של המילה בחינה. Examination is defined as an exercise designed to examine progress or test qualification or knowledge. אז אפשר להגדיר את המילה בחינה כתרגיל לשם ניסוי ובדיקה של התקדמות, כישורים או ידע. So an exercise is a challenge. אז תרגיל שהוא גם אתגר. So a couple of examples. אז ניתן כמה דוגמאות. In order to qualify for a driver's license, one must undergo an examination. כדי לקבל רישיון נהיגה, מישהו צריך לעבור בדיקה, בחינה. The potential driver's challenge is to their knowledge and their skill driving. הנהג הפוטנציאלי הוא נבחן על הכישורים והידע שלו. Obviously, the standards are low in Israel, right? כמובן הסטנדרטים מאוד נמוכים פה בישראל. Another example, if you wanted to receive a high school diploma or a college degree, the student has to go endless examinations or challenges. אם אתה רוצה לקבל תעודת בגרות או לקבל תואר, אז צריכים לעשות הרבה מאוד מבחנים. Those challenges are meant to test the student's knowledge or qualifications. ובעצם המבחנים האלו בודקים את הידע של התלמיד, של הסטודנט. There's an area of our lives that's undergoing constant examination. וגם בחיים שלנו יש דבר שעובר כל הזמן בחינות. This area of life is challenged every single day of your life and mine. ובעצם יש לנו את האתגר הזה כל יום בחיים שלנו. Everyone in this room is a participant in this examination. כל אחד שיושב פה בעצם עובר את הבחינה הזאת. There's no escape. אין איך לברוח מזה. And it's the challenge of faith. ובעצם זה אתגר האמונה. Because like a good teacher, God uses tests, examinations to evaluate our faith. אלוהים, כמו כל מורה טוב, משתמש בכל מיני בחינות, כל מיני מבחנים, לבחון את האמונה שלנו. These are examinations designed for us to ask the question, do I trust God? Do I trust in His promises right now with this particular challenge? והבחינות האלו נועדו לגרום לנו לשאול את השאלה, האם אני סומך על אלוהים פה, עכשיו, במצב שלי? Now these challenges can come in all different kinds of forms. והאתגרים האלו יכולים לבוא בכל מיני צורות. It might look like a nasty neighbor. אולי זה שכן מגעיל. It might be a rude customer. אולי זה לקוח לא נעים. It might be a boss who micromanages every one of your decisions. אולי זה מנהל שהוא קטנוני או שתלטן. A challenge maybe for some of us who are in the room who are single might be the desire to be married and yet having no prospects on the horizon. עוד אתגר אולי זה מישהו שרוצה להתחתן ולא רואה איך. An examination in your life might be an unwanted divorce. בחינה בחיים שלכם אולי זה גירושים בלתי רצויים. Or an unexpected medical situation. או איזשהו מצב רפואי בלתי צפוי. Or a son or a daughter who walks away from God. אולי בן או בת שעוזב את אלוהים. Perhaps it's maybe more of a psychological challenge of faith. Maybe some of you might be believing the lie that you're considered worthless or forsaken by God. אולי האתגר יותר פסיכולוגי, אולי אתה מאמין לשקר הזה שאין לך שום ערך. But no matter what the challenge of faith is for you or for me, we always need to ask an important question. ולא משנה מהו האתגר הזה בשבילך או בשבילך, אנחנו צריכים לשאול את השאלה החשובה הזאת. And that question, no matter what challenge of faith might be in your life, is, are we going to trust Him and His promises or someone or something else? והשאלה הזאת היא, האם אנחנו נסמוך עליו, או אם נפתח בדבר אחר, במקום אחר. So this morning, we want to see how God challenged Abram. אז אנחנו רוצים לראות היום איך אלוהים אתגר ונתן בחינה לאברהם. We want to see Abram's response to the challenge of faith in his life. אנחנו רוצים לראות את התגובה של אברהם לבחינה הזאת בחיים שלו.
We want to see the outcome, the results of his decisions. ואנחנו רוצים לראות את התוצאות של הבחירות של אברהם. And then finally, we want to apply what we learned from the life of Abram to our own lives. ובסוף נרצה ליישם את המסקנות האלו לחיים שלנו. So please turn with me to Genesis chapter 12. אז בבקשה בוא נפתח בראשית פרק י"ב. And so before, or as you're turning there, let's refresh our memories from the last sermon in Genesis, which was, I think, in June. הבה נזכור מהמסר האחרון מבראשית. Then we learned that God judged humanity. ראינו שאלוהים שפט את האנושות. He scattered those who built this tower. He scattered them across the face of the globe. הוא פיזר את אלו שבנו את מגדל בבל בכל תבל. And then we saw silence. Silence, quiet, ואז היה שקט. For over 10 generations, God didn't speak. He didn't reveal anything about himself. מעל 10 דורות אלוהים לא גילה דבר חדש על אודות עצמו. Not a word, לא הייתה מילה, not a vision, לא היה חזון, not any special revelation for about 10 or 11 generations. לא הייתה שום התגלות מיוחדת לאורך 10 או 11 דורות. And then, without the blast of a trumpet, ואז בלי תקיעת שופר, with no thunder or dark clouds, בלי ברקים או עננים שחורים, with no John the Baptist to prepare the way, בלי יוחנן המטביל שמכין את הדרך, God speaks. אלוהים דיבר. God speaks to a pagan, polytheistic moon worshiper. אלוהים דיבר אל פגני פוליתאיסט שעובד את הירח. And to Abram, he said in Genesis 12, verse 1, "Go forth from your country, and from your relatives, and from your father's house, to the land which I will show you." ואלוהים אמר בראשית י"ב, פסוק 1, ויאמר אדוני אל אברהם, לך לך מארצך, וממולדתך, ומבית אביך, אל הארץ אשר אראך. So the Lord commands Abram to do something. אז אלוהים מצווה על אברהם לעשות משהו. And the Lord commands Abram how to do it. ואלוהים מצווה עליו גם איך לעשות את זה. The command is, go forth. הציווי בעצם, לך לך. How is he to go forth? ואיך ילך? There are 3 ways. יש 3 דרכים. From his country, מארצו, from his relatives, מבית אביו, and from his father's house. ומהמשפחה שלו. This is a huge challenge of faith presented to this pagan. וזה אתגר מאוד גדול שמוצג לפני הפגני הזה. The one true God, whom Abram has never heard of before, suddenly speaks to him and says, I want you to leave everything that you know and go to a place that you don't know. האלוהים האמיתי מדבר אל אברהם, שלא שמע לפני כן מאלוהים אף פעם, והוא אומר לו, לך למקום אחר שאראה לך, שאתה לא מכיר בכלל. So how did Abram do with his command? אז איך אברהם הגיב לציווי הזה? Verse 4. בפסוק 4. So Abram went forth as the Lord had spoken to him. וילך אברהם כאשר דיבר אליו אדוני. Obedience. יש ציות. Abram obeys. אברהם ציית. He is commanded to leave his country and he leaves his country. הוא קיבל את הציווי לצאת מארצו והוא ציית. Clearly there's faith. אנחנו רואים אמונה. There's trust. אנחנו רואים שהוא בוטח And באלוהים. there's obedience. יש ציות. And this is why he makes the hall of faith in Hebrews chapter 11. ועל כן אנחנו רואים את אברהם גם בפרק י"א באל העברים, מגדולי האמונה. In Hebrews 11, the author there says this about Abram. ושם כותב הספר, האיגרת אל העברים, כותב ככה, By faith, Abraham, when he was called, obeyed by going out to a place which he was to receive for an inheritance, and he went out, not knowing where he was going. כתוב שבאמונה אברהם, כשנקרא, ציית בלכתו אל מקום שהוא יקבל כירושה, וכשיצא הוא לא ידע לאן הוא הולך. But verse 4 isn't finished. אבל זה לא סוף הפסוק. In Genesis 12, verse 4, we then read, And Lot went with him.
בבראשית י"ב 4 כתוב גם, וילך איתו לוט. Now, Lot is Abram's nephew. לוט הוא בן אחי אברהם. Lot is a member of Abram's father's house. לוט הוא בן במשפחה גדולה של אברהם. The Lord said to Abram, I want you to go forth from your family's house, from your father's house. ואלוהים אמר לאברהם, הוא ציווה עליו בעצם לצאת מבית אביו. So what is Lot doing with Abram? אז מה עושה לוט עם אברהם? I want to suggest for you this morning that this represents a lack of faith in the life of Abram. אני מציע שבעצם זה סימן לאי אמונה בחיים של אברהם. So what exactly is Abram's lack of faith? מה בעצם פה חוסר אמונה? So look at the promises in chapter 12, verse 2. בואו נסתכל על ההבטחות של אלוהים בפסוק 2. God is making a series of promises. I will make you a great nation. I will bless you. I will make your name great. And so, the second imperative is you shall be a blessing. So we see here that God promises in verse 2, Hebrew. אז אלוהים מבטיח פה בפסוק 2, ואעשך לגוי גדול, ואברכך, ואגדלה שמך, ואז יש ציווי, והיה ברכה. So how will Abram become a great nation? אז איך יהיה אומה גדולה? How will he become a great name? איך יהיה לו שם גדול? Well, in the ancient Near East, it was typically through a son. אז בדרך כלל, במזרח הקרוב הקדום, זה היה דרך בן, Or a male heir. או יורש זכר. But there's a problem in Abram's life. אבל אנחנו רואים בעיה בחייו של אברהם. There's a challenge to the faith of Abram. יש בעצם אתגר באמונה שלו. What is that problem? ומה הבעיה הזאת? What is the problem that's challenging the faith of Abram in his ability to believe God's going to fulfill those promises? מהי הבעיה שמאתגרת את אברהם והאמונה שלו במה שאלוהים הבטיח? His wife Sarai is barren. אשתו שרי עקרה. She's in her 60s. היא כבר בת 60 ומשהו. Abram is in his 70s. אברהם בן 70 ומשהו. They can't have children. אין להם דרך ללדת ילדים. For decades, they've tried and they simply can't have children. הם ניסו, אבל לא הצליחו. So from Abram's perspective, there is no forthcoming son. אז מבחינת אברהם אין צאצא, אין ילד. And therefore, this promise of God to make him a great nation is in jeopardy. ולכן ההבטחה הזאת של אלוהים בעצם בסכנה. There is no great name on the horizon. אין שם גדול שאנחנו רואים. The Lord's promises of verse 2 can't be fulfilled because there's no son. ההבטחותיו של אלוהים בפסוק 2 לא יכולות להתגשם כי אין בן. So in Abram's mind, the Lord needs help to fulfill his promises. אז בראש של אברהם, אלוהים צריך קצת עזרה כדי להגשים את ההבטחות. And so we read in verse 5, Abram took Sarai his wife and Lot, his nephew. אז אנחנו רואים בפסוק 5, ויקח אברהם את שרי אשתו, ואת לוט בן אחיו. Lot is the son that Sarai cannot provide for Abram. לוט הוא כאילו הבן ששרי לא הצליחה לתת לו. He is the male heir. הוא היורש. This is how God's going to fulfill his promises, is through Lot. ככה אברהם חושב, ככה אלוהים יגשים את ההבטחות, דרך לוט. But from God's perspective, Lot has no part. אבל מבחינת אלוהים, ללוט אין חלק. Later, chapter 15, Abram's going to appeal to another male heir in the family's house, Eleazar of Damascus. נראה אחר כך בפרק ט"ו, שאברהם ניגש לאיש אחר, לאלעזר. And there, God explicitly says, no, he is not going to be part of the promise. ואלוהים אומר לו, אליעזר לא יהיה חלק מההבטחה, יהיה בן. So then Abram listens to his wife and goes into Hagar. ואז אברהם מקשיב לאשתו והולך להגר. You see, Abram fails to trust that God can fulfill those promises of chapter 12, verse 2. אנחנו רואים שאברהם מתקשה להאמין בהבטחות של אלוהים, שאלוהים יגשים את ההבטחות האלו. He doubts in God's ability to fulfill those promises.
הוא מטיל ספק על היכולת של אלוהים להגשים את ההבטחות. And so God, by design, gives him a barren wife to test his faith. ואלוהים נותן לו את הבחינה הזאת באשתו העקרה. This is an examination for Abram. זאת סוג של בחינה. But here's the bigger point that I'm trying to help us see from Abram's life is that he's told to go, and what I've tried to help us see is that there is a mixed response. אז הנקודה פה כן, אברהם מקבל פקודה ללכת, אבל התגובה שלו קצת מעורבת. He obeys and he goes. הוא מציית, הוא הולך, He demonstrates faith, הוא מראה אמונה, but he also disobeys. אבל הוא גם לא מציית, He takes Lot, a family member. כי הוא לקח איתו את לוט. He demonstrates a lack of faith. אז הוא מראה חוסר אמונה. Why is that? אז למה? I suggest that his faith is mixed. אני מציע שאולי האמונה שלו מעורבת. That is, his faith is both strong and weak at the very same time. האמונה שלו גם חזקה וגם חלשה באותו זמן. He trusts God and distrusts God at the very same time. הוא בוטח על אלוהים וגם לא בוטח על אלוהים באותו זמן. And this mixed faith leads to a mixed response. והאמונה המעורבת הזאת מביאה גם לתגובה מעורבת. And so one way I tried to put it, at least in English, to encapsulate the truth there is that imperfect faith leads to imperfect obedience. אפשר להגיד שאמונה לא מושלמת מביאה לידי ציות לא מושלם. Imperfect faith leads to imperfect obedience. אמונה לא מושלמת מביאה לידי ציות לא מושלם. Now, what's true of Abraham is true of you and me too. ומה שנכון לגבי אברהם נכון גם לגביך ולגביי. There are aspects of God and his promises that you and I believe and others that we don't believe. יש היבטים של ההבטחות של אלוהים שאנחנו מאמינים בהם, ואולי חלק שלא. Another way to say it is there are commands of God that you and I obey and other commands of God that we disobey. אפשר גם להגיד שיש פקודות שאלוהים נותן, שאליהם אנחנו לא מצייתים, וכאלו שאנחנו כן. There's not one human being with perfect faith barring one, Jesus. אין איש אחד שמציית לאלוהים באופן מושלם, חוץ מאחד, ישוע. So what does it look like for you and I to have this kind of mixed faith? אז איך זה נראה בשבילנו, האמונה המעורבת הזאת? What does it look like for us to have imperfect faith that then leads to imperfect obedience? איך נראית אמונה לא מושלמת שמביאה לציות לא מושלם? So I have two examples. אז יש לי שתי דוגמאות. And they may or may not be true of you, certainly true of some believers in some places of the world. אולי חלק מכם יכולים להזדהות, אולי חלק לא. So the first example deals with the categories of work and family. אז הדוגמה הראשונה זה בתחום של עבודה ומשפחה. So there are many believers who do an incredibly great job at obeying a verse like Colossians 3, verse 23. יש מאמינים רבים שממש מצליחים לעשות מה שכתוב באל הקולוסים ג' 23. And that verse says the following: Whatever you do, do your work heartily, as for the Lord rather than for people. שם כתוב, כל מה שאתם עושים, עשו בכל נפשכם, כעושים למען האדון ולא למען בני אדם. These people are working hard at their jobs. האנשים האלה עובדים קשה בעבודה שלהם. They work long hours. עובדים שעות ארוכות. They've received raises and promotions throughout their career. קיבלו העלה במשכורת, קידום בתפקיד. They've built a great reputation in their professional world. הם בנו שם טוב במקום העבודה שלהם. They're well respected. יש להם הרבה כבוד. And yet, some have sacrificed family to get there. אבל חלק אולי הקריבו את חיי המשפחה כדי להגיע לשם. Discipling their children in the ways of the Lord was neglected or ignored. אולי לא חינכו את הילדים בדרך של אלוהים. Perhaps loving their spouse meant saying, I love you at the altar instead of a lifelong experience of sacrifice to their needs of their spouse. אולי ביטוי האהבה לבן או בת הזוג היה רק בחתונה, ואחרי כן לא כל כך. They
really produced distance in their family relationship, גרמו אולי לריחוק במשפחה, or contempt, או בוז, or disharmony. או חוסר שלום. Instead of a great reputation at home, instead of great respect and prestige in the family, they might have an estranged spouse or a wayward set of children. במקום כבוד במשפחה, אולי יש אישה מרוחקת וילדים מרדנים. They've become obstacles to faith in the life of their children instead of helping them in their lives of faith. במקום לעזור לילדים באמונה, בעצם נהיו למכשולים לאמונה. So respected at work, despised at home. אז אולי הם מכובדים בעבודה, אך שנואים במשפחה. Or maybe the situation is the exact opposite. או אולי זה בדיוק ההפך. Their families are the highest priority, המשפחה היא המטרה העליונה, but they're terrible employees. אך הם לא העובדים הכי טובים. They oversleep and show up late to work, אולי לא מגיעים בזמן לעבודה, or they leave early, יוצאים מוקדם, or they perform personal business on the internet while they're on the clock for their employer. אולי עושים דברים אישיים במחשב בזמן שכאילו עובדים. They bring shame on the name of Jesus Christ with those types of work habits. וזה בעצם מביש את שם אלוהים. Their witness to Jesus Christ to their coworkers suffers. הם לא מראים דוגמה של מיהו ישוע לעמיתים בעבודה. So respected at home, but despised at work. אז אולי הם מכובדים, מקבלים, עושים מה שצריך במשפחה, אבל לא בעבודה. So that's one example. So here's a second example of what it might mean for us to have imperfect faith that leads to imperfect obedience. אז זאת הייתה דוגמה אחת, והנה עוד דוגמה שנייה, למה זאת אמונה לא מושלמת שמביאה לידי ציות לא מושלם. Another well-known New Testament passage that teaches us how we should behave toward one another that we all blow at one time or another is Ephesians 4:15. עוד ציווי שבכתבי הקודש, שאני חושב שהוא טוב, ואנחנו מנסים לעשות, ולפעמים לא מצליחים, זה באפסים ד' 15. The teaching there is speaking the truth in love. והציווי שם זה לדבר את האמת באהבה. Many of us are really good at the speaking part, חלק מאיתנו ממש טובים בחלק הזה של לדבר, but we have neither truth nor love. אבל אין בנו אמת או אהבה. We simply have a personal opinion shaped more by the culture and media and Hollywood and our sinful nature than by the scriptures, and we feel the need that that personal opinion needs to be shared. יש לנו דעה מאוד חזקה, שאולי יותר מושפעת מהחברה מסביב, או מסרטים, ואנחנו ממש מרגישים שחייבים להביע את הדעה הזאת לכולם. Lots of air, lots of noise coming out of this hole. יש הרבה רוח שיוצא מהפה הזה. Do you know how the Apostle Paul characterizes such a person? אתם יודעים איך שאול השליח תיאר בן אדם כזה? He calls this kind of a person a noisy gong, הוא אמר שבן אדם כזה הוא נחושת הומה, or a clanging cymbal. או מצלתיים רועשים. You see, words without love, words without truth, to Paul, simply noise. אז מילים בלי אהבה, בלי אמת, זה פשוט רעש. Annoying, irritating noise. רעש מציק ולא עוזר. Like a backhoe dragging the metal shovel along the pavement. כמו דחפור שעושה רעש על הדרך. Now others take this verse, speaking the truth in love, and we speak truth, but we lack love. אז אולי חלק מאיתנו מקשיבים לפסוק הזה ומדברים את האמת, אבל בלי אהבה. And what's the result? ומה התוצאה? We offend, we divide, we harm relationships. אולי מעליבים אנשים, או מפלגים, או פוגעים במערכות יחסים. We tear down instead of building up. הורסים במקום לבנות. Still others speak love, but lack truth. אולי אחרים מדברים באהבה, אבל בלי אמת. This encourages irresponsibility and sin. וזה מעודד חטא וחוסר אחריות. Everyone in this room is like Abram. כל אחד מאיתנו, פה בחדר הזה, קצת כמו אברהם. We have imperfect faith. יש לנו אמונה לא מושלמת. We believe and obey God on some things, and yet we disbelieve and disobey God in other things. אנחנו מאמינים ומצייתים לאלוהים בחלק מהדברים, ואז לא מאמינים ולא מצייתים בדברים אחרים.
So here is a homework assignment for each one of us. אז הנה שיעורי בית לכל אחד מאיתנו. Take an inventory of your faith. בדקו את האמונה שלכם. Where are you believing in God, and where are you disbelieving in God? איפה, באיזה דברים אתה מאמין באלוהים, ובאיזה דברים לא. And if you don't know where to begin with where am I obeying and where am I disobeying. אם אתה לא יודע איפה להתחיל, אז תבדוק במה אני מציית, במה אני לא מציית. And if you still need more help, ask your spouse. אם אתה צריך יותר עזרה, אז תשאל את אשתך. And children, ask your parents. ילדים, שאלו את ההורים שלכם. Wouldn't that be a great dinner time conversation? איזו שיחה טובה לארוחת ערב. Mom, Dad, could you share with me where am I obeying and listening and where am I not listening and obeying? אמא, אבא, אולי תספרו לי איך אני מציית לכם ואיך אני לא מציית לכם. Parents, I bet you have a pretty good list. הורים, אני בטוח שיש לכם רשימה טובה. What does God's list look like for you? אבל איך נראית רשימה של אלוהים בשבילך? You see, our areas of disobedience reveals our lack of faith. אנחנו רואים שהתחומים שאנחנו לא מצייתים גם מראים מה שאנחנו לא מאמינים. And where we lack faith, like Abram, God is going to give you an examination. ואיפה שאין אמונה, אלוהים ייתן, כמו לאברהם, בחינה. So this was the first challenge of faith to Abram. Go forth from your country. אז זה היה האתגר האמונה הראשון לאברהם, לך לך מארצך. Leave the known and go to the unknown. תעזוב את הנודע ולך אל הבלתי נודע. Leave the comfortable and go to the uncomfortable. תעזוב את מה שנוח לך ותלך למקום אחר. But there are other challenges of faith to Abram that we're going to see in Genesis chapter 12. אבל אנחנו רואים שיש עוד אתגרים לאמונה של אברהם בפרק הזה. There are actually two. I'm going to expand more on one than the other. יש שניים, ואני ארחיב יותר על אחד מהשני. So reading from Genesis chapter 4 through the first part of verse 10. אז נקרא בפרק י"ב מפסוק 4 והלאה. Genesis 12:4 to the first part of 10. So Abram went forth as the Lord had spoken to him, and Lot went with him. Now Abram was 75 years old when he departed from Haran. Abram took Sarai his wife, and Lot his nephew, and all their possessions which they had accumulated, and the persons which they had acquired in Haran, and they set out for the land of Canaan. Thus they came to the land of Canaan. Abram passed through the land as far as the site of Shechem, to the oak of Moreh. Now the Canaanite was then in the land. The Lord appeared to Abram and said, "To your descendants I will give this land." And so he built an altar there to the Lord who had appeared to him. Then he proceeded from there to the mountain on the east of Bethel, and he pitched his tent, with Bethel on the west and Ai on the east. And there he built an altar to the Lord and called upon the name of the Lord. Abram journeyed on, continuing toward the Negev. Now there was a famine in the land. נקרא מפרק י"ב מפסוק 4. וילך אברהם כאשר דיבר אליו אדוני, וילך איתו לוט, ואברהם בן 5 שנים ו70 שנה בצאתו מחרן. ויקח אברהם את שרי אשתו, ואת לוט בן אחיו, ואת כל רכושם אשר רכשו, ואת הנפש אשר עשו בחרן, ויצאו ללכת ארצה כנען. ויבואו ארצה כנען, ויעבור אברהם בארץ עד מקום שכם, עד אלון מורה, והכנעני אז בארץ. וירא אדוני אל אברהם, ויאמר לזרעך אתן את הארץ הזאת, ויבן שם מזבח לאדוני, הנראה עליו. ויעתק משם ההרה מקדם לבית אל, ויית אוהלו בית אל מים, והאי מקדם. ויבן שם מזבח לאדוני, ויקרא בשם אדוני. וייסע אברהם הלוך ונסוע הנגבה, ויהי רעב בארץ. So there are two challenges here presented to Abram. אז יש כאן שתי אתגרים. The first is in verse 6. האתגר הראשון בפסוק 6. Now the Canaanite was then in the land. הכנעני אז בארץ. The land of promise is already occupied. ארץ ההבטחה כבר מיושבת.
How can Abram's descendants inherit a land that's already occupied? איך צאצאיו של אברהם יכולים לרשת ארץ שכבר מיושבת? Well, the Lord will deal with the Canaanites about 600 years later, so we won't talk about it right now. אז אנחנו יודעים שאלוהים יטפל בכנענים בעוד בערך 600 שנה. אז לא ניגע בזה עכשיו. But there's a second challenge to Abram's faith. אבל יש עוד אתגר לאמונה של אברהם. And it's the very last phrase we read from verse 10. Now, there was a famine in the land. את זה אנחנו רואים בפסוק 10, ויהי רעב בארץ. Remember, just before this, there in verse 7, Abram receives for the very first time the promise about land. כמה פסוקים לפני זה, בפסוק 7, הוא בעצם מקבל הבטחה על הארץ. To your descendants I will give this land. And he's in Shechem when that's said. כשאברהם היה בשכם, אלוהים אמר, לזרעך אתן את הארץ הזאת. If you're going to become a great nation, you need land. אם תהיה גוי גדול, אז אתה צריך אדמה. Farmers and shepherds need land. רועי צאן וחקלאים צריכים אדמה. They need water. הם צריכים מים. And the Lord promises this particular piece of real estate, without the exact dimensions yet, to Abram, where this great nation would be. אז אלוהים מבטיח לאברהם את הארץ הזאת. לא בדיוק את הגבולות, אבל הוא אומר שפה הצאצאים שלו יקבלו. This is the region, this piece of real estate that he's in, this is where he will experience God's blessing. אז פה אלוהים אומר, הנדלן הזה, פה תקבל את ההבטחות והברכות שלי. But there's a famine. אבל יש רעב. How can the promise be fulfilled? איך ההבטחות האלו יכולות להתקשם? Is this what it means to be blessed, Lord? האם זאת הכוונה של ברכה? To starve? להיות רעבים ללחם? To have livestock that can't eat? להיות עם צאן, אבל אין להם מה לאכול? To have fields without crops? להיות עם שדה, אבל אין יבול? Streams without water? יש נחל, אבל אין מים. I'm not really sure I want this land. אני לא כל כך בטוח שאני רוצה את האדמה הזאת. Maybe some of you are asking a similar set of questions. אולי חלק מכם שואלים שאלות דומות. Lord, is this what it means to be a believer in Jesus Christ and experience your blessing? האם זאת הברכה להיות מאמין בישוע? To be disowned by my family because I have faith in Jesus? שהמשפחה שלי לא מקבלת אותי כי יש לי אמונה בישוע? To be overlooked for that promotion at work because of your faith in Jesus Christ? לאבד את הקידום בעבודה בגלל האמונה? To live here in Israel, surrounded and penetrated within by enemies that absolutely hate you? לחיות בארץ הזאת עם אויבים מכל מקום, מכל כיוון. Lord, is this your blessing? האם זאת הברכה שלך, אדון? I'm not really sure I want part of this. אני לא כל כך בטוח שאני רוצה חלק מזה. Well, what was Abram's response to the famine? אז מה הייתה תגובת אברהם לרעב הזה? Verse 10. בפסוק 10. So Abram went down to Egypt to sojourn there, for the famine was severe in the land. וירד אברהם מצרימה, לגור שם, כי כבד הרעב בארץ. The famine is a test from God. הרעב הוא בעצם מבחן מאלוהים. The famine is designed to challenge Abram's trust in the one true God. הרעב הזה נועד לבחון את האמונה של אברהם באלוהים האמיתי. Would he trust God and this promise there about verse 7, about this land? האם הוא יאמין לאלוהים וההבטחות על הארץ הזאת? Abram's response is he flees. He leaves the land of promise. תגובת אברהם זה לברוח מהארץ. The circumstances are too much for Abram to handle, הנסיבות יותר מדי בשביל אברהם, and his faith crumbled. והאמונה שלו מתפרקת. He failed to believe that the Lord could provide the answer, the way out to this famine. הוא לא הצליח להאמין שאלוהים יכול לתת את דרך המוצא מהקושי הזה. Reminds me of Peter, who walked on the water in the Kinneret. זה מזכיר לי את קיפה שהלך על המים. He saw the wind, הוא ראה את הרוח, he became frightened, והוא פחד, his faith crumbled, והאמונה שלו התפרקה, and he sank. והוא התחיל לטבוע. Both Abram and Peter allowed their circumstances to overwhelm them. גם אברהם וגם קיפה נתנו לנסיבות להשתלט עליהם. They both became fearful, הם נהיו פחדנים, insecure. בלי ביטחון, They lacked faith. ולא הייתה להם אמונה. And what we see as we read through the rest of this chapter is that
Abram placed more trust in himself and his ability to navigate the famine than he did in God. אז כשנקרא נראה שבעצם אברהם שם בעצמו אמונה ולא באלוהים. It's actually a very natural human reaction to high pressure situations. בעצם זאת תגובה די נורמלית בתנאים עם לחץ. We've become very self-sufficient human beings, haven't we? אנחנו בני אדם מאוד עצמאיים, לא תלויים באחרים. We tend to trust more in ourselves than God. אנחנו נוטים לסמוך יותר על עצמנו ולא על אלוהים. We fail to believe that God is the answer to whatever the challenge of faith is in our life. אנחנו מתקשים להבין שאלוהים הוא הפתרון לכל בעיה ואתגר בחיים שלנו. And so like Abram, we often take matters into our own hands. אז כמו אברהם, אנחנו נוטים לקחת דברים We're בידיים שלנו. we're far too impatient to wait for God to show up and do something. אין לנו סבלנות לחכות לפועל אלוהים. You know, there's consequences to our lack of faith. ויש תוצאות לחוסר אמונה. This dovetails really well with Edo's parashah. There are devastating consequences to our disobedience. וזה משתלב יפה עם פרשת השבוע, כי יש באמת תוצאות נוראיות להחלטות שלנו. When we take matters into our own hands and disobey God, other people are affected. אם אנחנו לוקחים דברים לעצמנו במקום לתת לאלוהים, יש תוצאות גם לאנשים אחרים. So let's look at the consequences to Abram's imperfect faith and disobedience as he flees to Egypt. אז בואו נסתכל על התוצאות של הבריחה הזאת של אברהם למצרים. So we're going to read from Genesis 12:11 through the end of the chapter. אז נקרא מפרק י"ב פסוק 11 עד סוף הפרק. So it came about when Abram came near to Egypt that he said to Sarai his wife, "See now, I know that you are a beautiful woman. And when the Egyptians see you, they will say, 'This is his wife,' and they will kill me, but they will let you live. Please say that you are my sister, so that it may go well with me because of you, and that I may live on account of you." It came about when Abram came into Egypt, the Egyptians saw that the woman was very beautiful. Pharaoh's officials saw her and praised her to Pharaoh, and the woman was taken into Pharaoh's house. Therefore, he treated Abram well for her sake and gave him sheep and oxen and donkeys and male and female servants and female donkeys and camels. But the Lord struck Pharaoh and his house with great plagues because of Sarai, Abram's wife. Then Pharaoh called Abram and said, "What is this you've done to me? Why did you not tell me that she was your wife? Why did you say she's my sister, so that I took her for my wife? Now then, here is your wife. Take her and go." Pharaoh commanded his men concerning him, and they escorted him away with his wife and all that belonged to him. אז מפסוק 11, ויהי כאשר הקריב לבוא מצרימה, ויאמר אל שרי אשתו, הנה נא ידעתי, כי אישה יפת מראה את, והיה כי יראו אותך המצרים, ואמרו אשתו זאת, והרגו אותי, ואותך יחיו. אמרי נא אחותי את, למען ייטב לי בעבורך, וחייתה נפשי בגללך. ויהי כבוא אברהם מצרימה, ויראו המצרים את האישה, כי יפה היא מאוד. ויראו אותה שרי פרעה, ויהלו אותה אל פרעה, ותוקח האישה בית פרעה. ולאברהם היטיב בעבורה, ויהי לו צאן ובקר, וחמורים ועבדים, ושפחות, ואתונות וגמלים. וינגע אדוני את פרעה נגעים גדולים, ואת ביתו, על דבר שרי אשת אברהם. ויקרא פרעה לאברהם ויאמר, מה זאת עשית לי? למה לא הגדת לי? כי אשתך היא. למה אמרת אחותי היא ואקח אותה לי ולאישה? ואתה הנה אשתך כך ולך. ויצב עליו פרעה אנשים. וישלחו אותו ואת אשתו ואת כל אשר לו. So Abram's trust in himself, I hope you saw this, leads to lying, deceiving, and manipulating people and circumstances. אז אנחנו רואים שהאמון המוטעה של אברהם הוביל לשקרים, להונאה, למניפולציות של אנשים ונסיבות. Abram's lies put his wife Sarai in danger.
ובעצם התוצאה של השקרים האלו של אברהם בעצם סיכנה את שרי. Abram's deception and manipulation brought divine plagues on Pharaoh. והמניפולציות האלו הביאו למגפות על פרעה ועל מצרים. Well, let's remember what those promises were back in verses 2 and 3. אז נזכור מה ההבטחות בפסוק 2 ו-3. The Lord promised that Abram would be a blessing to other people. אז אלוהים בעצם אמר שאברהם יהיה ברכה לגויים אחרים. The Lord promised that all families, including the Egyptians, would be blessed through Abram. הוא אמר שכל המשפחות האדמה יקבלו ברכה, כולל המצרים. Imagine you're Sarai for a moment. עכשיו תדמיינו שאתם שרי. Would you feel blessed about now? האם היית מרגיש שאתה מבורך עכשיו? Right. She was ripped away from her husband. היא נלקחה בכוח מבעלה. And remember, back in Haran, they had a comfortable life and they had everything, and her husband came up to her and said, "Hey, the Lord spoke to me. We got to go." שם בחרן היה להם חיים נוחים וכל היה טוב, ופתאום אברהם בא אליה ואומר, שמעתי מאלוהים, עלינו ללכת. Now she's in Pharaoh's harem. ועכשיו היא בארמון פרעה. Is this what the Lord meant to be blessed through my husband, Abram? האם באמת זה מה שאלוהים מתכוון לקבל ברכה דרך אברהם? Thanks a lot, hubby, for this blessing. תודה רבה, בעלי, על הברכה הזאת. Well, imagine if you're an Egyptian, you're Pharaoh or somebody in his house or somebody, an Egyptian who now has a plague. עכשיו תדמיינו שאתם בין אנשי מצרים ויש עליכם מגפה. Is this what the Lord meant by blessing the families of the world through Abram? A divine plague? האם זאת הייתה הכוונה של אלוהים לברך ככה את כל משפחות האדמה? Disobedience brings devastating consequences. חוסר הציות הזה באמת הביא לתוצאות הרסניות. And so this is the second main point of my lesson. Disobedience prevents the experience of divine blessings. אז הנקודה פה שחוסר ציות מונע את חוויית הברכות של אלוהים. Disobedience prevents the experience of divine blessings. חוסר ציות מונע חוויית הברכות של אלוהים. Well, the same thing that happened to Abram here, these challenges of faith, the same thing, or something similar, can happen to you and me. משהו מאוד דומה יכול לקרות גם לנו. Famines can overwhelm us. רעב יכול להתגבר עלינו. Now, the famines in our life might not be, and likely is not, a literal famine. יכול להיות שרעב בחיים שלנו לא באמת רעב מאוכל. But it could be something medical, אולי זה דבר רפואי, like infertility. כמו אישה עקרה. It could be something professional, like loss of a job. אולי זה משהו מקצועי, כמו לאבד את העבודה. It could be something relational, like failure in the marriage. אולי זה בעיה במערכת יחסים, כמו כישלון בנישואים. A challenge in your life, and we mentioned this before, could be maybe more in the psychological world of believing that God's forsaken you. אולי האתגר בחיים שלך זה יותר פסיכולוגי. אולי אתה מאמין שאלוהים עזב אותך. And it's easy. In fact, it's natural to react like Abraham does here. וזה מאוד קל וטבעי להגיב כמו אברהם במקרה הזה. To doubt that God can fulfill this promise. להטיל ספק שאלוהים יכול להגשים את ההבטחות שלו. And so it's easy then to take matters into our own hands. וזה קל לקחת דברים לידינו. Maybe we lie. אולי נשקר. Maybe we manipulate. אולי נעשה מניפולציה. Or maybe we devise circumstances or schemes to benefit ourselves אולי אנחנו זוממים מזימות כדי להטיב לנו. in order to try to survive this particular challenge of faith. כדי לשרוד את האתגר הזה. But the truth is that I want us to realize is the famine in Abram's life is intentionally sent by God to test his faith. אבל אנחנו רואים שהרעב הזה בעצם נשלח לאברהם בתור בחינה, בתור מבחן. And God brings those similar challenges to our life intentionally, designed to examine you, to test you, to evaluate where your faith is. וגם בחיים שלנו יש בחינות, יש מבחנים של אמונה, שאלוהים שולח לבדוק, לבחון, לאתגר אותנו. God is giving a spiritual workout like a trainer at a gym gives a physical workout. אלוהים יכול לתת לנו אימון רוחני
כמו שמאמן בחדר כושר יכול לתת אימון פיזי. Because God is a trainer. כי אדוני, אלוהים הוא מאמן. He is a teacher. הוא מורה. He gives challenges. He gives examinations. הוא נותן אתגרים, הוא נותן בחינות. So what's the famine in your life right now that's challenging you in your faith? אז מה הרעב בחייך היום שמאתגר אותך בחיים שלך? What is the challenge or the examination in your life that's tempting you to lie or manipulate or deceive to get out of that pressure situation? אז מה הוא האתגר בחיים שלך שמפתה אותך אולי לשקר או לרמות כדי לצאת מהמצב הזה? I would suggest that you write it down. אולי תכתוב את זה. I would suggest that you then take it to God. תכתבו את זה ותביאו את זה לאלוהים. Pray to God. תתפללו לאלוהים. Every day, take this challenge of your faith and give it to Him. כל יום קחו את האתגר הזה באמונה שלכם ותנו את זה לאדון. In the words of this text, call on the name of the Lord. תקראו על שם אדוני. Because God specializes in making a way where there is no way. כי אלוהים יודע לעשות דרך איפה שאין דרך. God brings rain to end the famines. אלוהים הוא זה שמביא גשם לסיים את הרעב. God opens wombs and brings babies. אלוהים הוא זה שמביא תינוקות. He will do it for Sarai. הוא יעשה את זה גם לשרי. He does it for Rebecca. הוא עושה את זה לרבקה. He does it for Hannah. לחנה. He does it for Elizabeth. גם לאלישבע. God is a God who parts the Red Sea and delivers the Hebrews. אלוהים הוא זה שפותח את ים סוף ומעביר את עם ישראל דרכו. Because God specializes in making a way where there is no way. הוא האלוהים שעושה דרך איפה שאין דרך. The Lord makes promises. אלוהים הוא עושה הבטחות. And the Lord fulfills His promises. והוא מגשים את ההבטחות. Abram's response to this famine should have gone something more along these lines. אולי תגובת אברהם הייתה צריכה להיות משהו כזה. Lord, you brought us here to this land. אדון, הבאת אותנו לארץ הזאת. We are here because of you. אנחנו פה בגללך. And you promised to give this land to my descendants. והבטחת לתת את האדמה הזאת לילדים שלי. But we're hungry. אבל אנחנו רעבים. Our livestock needs food and water. הצאן שלנו צריך מים ואוכל. Our goats are dying. העזים שלנו מתות. Lord, please provide. אנא, תן לנו את מה שאנחנו צריכים. We're not leaving this place, this land that you promised, because you've promised it. אנחנו לא נעזוב את הארץ הזאת כי הבטחת אותה. We are trusting in you and you alone. אנחנו פותחים בך ורק בך. It's like King Jehoshaphat's prayer when the enemies were coming up from En-Gedi. He said, our eyes are on you. זה כמו תפילת יהושפט, כשאויבים באו מעין גדי, הוא אמר, עינינו עליך, אדון. So don't let the famines of your life tear you away from God. אז אל תיתנו לרעב בחיים שלכם לקחת אתכם מהבטחות של אלוהים. Don't let the famines, the challenges of faith in your life cause you to distrust in the promises of God. אל תיתנו לאתגרי האמונה לגרום לכם להטיל ספק באלוהים. Now there is one human being with perfect faith. אבל יש בן אדם אחד עם אמונה מושלמת באלוהים. And he demonstrated perfect obedience in all seasons of his life. והוא הביע ציות מושלם בכל תחומי חייו. Jesus was tested. ישוע עבר גם מבחנים. Jesus was challenged. הוא גם עבר אתגרים. And not just one time. ולא רק פעם אחת. When Jesus was tested after 40 days of fasting, his own literal famine, he responded with the word of God. אחרי 40 יום של צום, הוא גם עבר סוג של בחינה, והוא השיב עם דבר אלוהים. When Jesus was offered all the kingdoms of the world, if he would only worship Satan, he refused and only worshipped the Lord his God. כשהשטן הציע לו את כל הממלכות בעולם, אם רק ישתחווה לשטן, הוא השיב עם דבר אלוהים. When he was confronted with death in the garden, he turned to the one true God. כשהוא עמד בפני המוות בגן לפני הצלב, הוא התפלל רק לאלוהים. The author of Hebrews characterizes
Jesus' life in this way. אז באלה העברים, חייו של ישוע מתוארים ככה. And this is chapter 5, verse 7 of Hebrews. בפרק ה' פסוק 7. In the days of his flesh, he offered up both prayers and supplications with loud crying and tears to the one able to save him from death, and he was heard because of his piety. ובימי היותו בגוף בשר ודם, הקריב תפילות ותחנונים בצעקה גדולה ובדמעות אל היכול להושיעו ממוות, ואומנם נשמע בגלל יראת האלוהים שבו. Jesus didn't take matters into his own hands. ישוע לא לקח דברים בדרך שלו. He didn't turn the stones to bread. הוא לא הפך את האבנים ללחם. In the garden, he didn't run away to Jericho like King David did 1,000 years earlier. הוא לא ברח ליריחו כמו שדוד עשה. What did the man with perfect faith do? מה עשה הבן אדם עם אמונה מושלמת? He turned to the promise maker. הוא פנה לזה שמבטיח He הבטחות. trusted in the promise keeper. הוא האמין בזה שמגשים הבטחות. How about you? ומה איתכם? With the challenges to your faith today, are you trusting in God or someone or something else? באתגרים בחייכם היום, האם אתם בוטחים באלוהים או האם אתם פונים למקום אחר? Let us respond to the challenges of faith with trust and with obedience to the one true God, the promise maker, and the one who keeps his promises. בואו נפנה בכל האתגרים בחיים שלנו, נפנה לאחד שגם מבטיח וגם מגשים את ההבטחות לאלוהים. Let's pray. בואו נתפלל.